Hi children, welcome back to Vidyarthi tutorials. So today we are going to learn a new concept, that is the next chapter, chapter 4, lines and angles. So let us start our class now. So children, today we are going to learn a new concept, that is chapter 4, lines and angles. So before going into the topic, we need to have basic idea about lines and angles. So all these things were related to geometry. So ఇవన్నీ కూడా మీకు బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా ప్రీవియస్ క్లాస్లో మీకు జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఉండే ఉంటారు. So today we are going to recall all those concepts quickly. So what do you observe here children? Can you observe anything here? So here we are having a dot, a black dot. Can you observe? So this is nothing but point. We call it as point. Point means it doesn't have any length. Can you measure this point? We cannot measure, is it? So it doesn't have any length, it doesn't have any width, and it doesn't have any shape. Why do we use these points? Suppose if we have an India map, in order to show a place, ఒక ఇండియా మ్యాప్ కానీ ఏదైనా ఒక మ్యాప్ పాయింటింగ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తానన్నా, యు జస్ట్ షో ద ప్లేస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్. పాయింట్తో పాయింట్ హెల్ప్ తీసుకొని మనం పాయింట్ అవుట్ చేస్తాం కదా. సో పాయింట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు షో ఎ పొజిషన్ వి యూస్ పాయింట్. సో ఈ పాయింట్కి మనం లేబులింగ్ కూడా చేస్తాం అన్న. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ పాయింట్ ఏ. మనం దానికి పేరు పెట్టాం అనమాట. పాయింట్ ఏ, పాయింట్ బి, పాయింట్ సి, పాయింట్ డి. మనం ఏ ఆల్ఫాబెటికల్ లెటర్తో అయినా సరే పాయింట్ని డినోట్ చేసుకోవచ్చు. Understood about point children? So a point means a point has no dimensions. It has no length, no width and no shape. It shows position or place. So ఇప్పుడు మన ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఒక ఆర్డర్లో తీసుకున్నాం. ఒక ఎక్కువ పాయింట్స్ని, దట్ మీన్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ని ఒక లైన్లో కలెక్ట్ చేస్తే we get a line. దీన్ని మనం లైన్ అంటాం. సో కలెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఇస్ కాల్డ్ లైన్. ది కలెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ లైన్. సో ఈ లైన్ కి ఎండ్ పాయింట్స్ అనేవి ఉండవు. ఇట్ కంటిన్యూస్ ఇన్ టూ వేస్. అటు వెళ్తుంది, ఇటు వెళ్తుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. సో ఇట్ హ్యాస్ నో ఎండ్ పాయింట్స్. సో ఈ లైన్ ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? ఫర్ సపోజ్ we take 2 points on this line. సో ఈ పాయింట్ ని మనం ఏ అనుకొని ఈ పాయింట్ ని మనం బి అనుకుంటే we call it as AB లైన్. సో AB లైన్ ని మనం ఎలా రాస్తాం? AB పైన మనం లైన్ సింబల్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as AB లైన్. దీన్ని మనం ఎలా చదువుతాం? we read it as AB లైన్. For suppose if we take other points such as P and Q on line, PQ లైన్ లో తీసుకుంటే దాన్ని మనం ఎలా చదువుతాం? we call it as PQ line. And if we suppose we take C and D points on the line, then we call it as CD line. Okay, we know what is point and we have learned about line also. Next we have to see ఈ లైన్ లో మనం if we cut this line, that means any 2 points, any distinct 2 points, ఏవైనా 2 points ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ పార్ట్ ఒకటే మనం సెపరేట్ చేసి డ్రా చేస్తే we get it like this. Is it? That is nothing but line segment. దాన్ని ఏమంటాం మనం? లైన్ సెగ్మెంట్ అంటాం. సో లైన్ సెగ్మెంట్ హ్యాస్ 2 end points. సో మనం 2 end points నుంచి తీసుకున్న పార్టే కదా లైన్ సెగ్మెంట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ line segment. So line segment is always a part of a line. So line లో ఒక part line segment. So line segment కి ఎన్ని end points ఉంటాయి? It has 2 end points. So that is what we have written here. See,
line segment is a part of line. It has two endpoints. So how to read this? How to read this line segment? AB bar. That means if we show a line segment on top of these two alphabets, then it is called as line segment. Line segment AB bar, PQ bar, LM bar. So in this way we have to represent line segment. So this is about line segment. The next concept is ray. Ray means if you observe sun rays, how do they fall? They fall directly onto earth. ఎలా వస్తాయి sun నుంచి rays? Like this, no? So if we consider O as sun, O ని మనం sun అనుకుంటే rays ఈ వేలో ఫాలో అవుతూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రే. రే హ్యాస్ వన్ ఎండ్ పాయింట్. రేకి ఒకటే ఎండ్ పాయింట్ ఉంటుంది అండ్ అదర్ సైడ్ కంటిన్యూస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రే. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ఫిగర్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రే. సో ఓపి రే. రే మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు ఇండికేట్ లైక్ అన్ యారో. యారోతో ఇండికేట్ చేస్తాం. సో ఓపి, పీక్యూ, CD. OP ray, PQ ray, CD ray. Understood, children? So this is about point, line segment and ray. So ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి geometryలో. So these are the basic concepts. Now let's see the other one. Now if we take two lines, see here we have one line. This is the other line. So L is one line, M is one line. So both of the lines are cutting each other. They are intersecting each other. So రెండు కూడా ఎక్కడ కట్ అవుతున్నాయి? O అనే పాయింట్ దగ్గర కట్ అవుతున్నాయి. So O lies on point, O point lies on line L and also line M. O అనేది L మీద ఉంది, M మీద ఉంది. So these two are కట్టింగ్ ఎట్ పాయింట్ O. అంటే అవి ఏం చేస్తున్నాయి? O అనే పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి. సో అలా ఉన్న లైన్స్ ని మనం ఏమంటాం? దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్. వీటిని ఏమంటాం మనం? ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ అంటాం. సో వెన్ టూ లైన్స్ కట్ ఈచ్ అదర్ అట్ ఎ కామన్ పాయింట్, దెన్ ద టూ లైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్. సో టూ లైన్స్ ఒకటే పాయింట్ దగ్గర కట్ అవుతున్నాయి కదా, సో అలాంటి లైన్స్ ని మనం ఏమంటాం? ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ అంటాం. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ దిస్ ఫిగర్, LMR ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్. సో L, M are ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్. ఆ రెండు ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి? at the point O. So this point O is called point of intersection. సో ఆ పాయింట్ ఏమంటాం మనం? పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అంటాం. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్. సో నెక్స్ట్ మనం ఏం నేర్చుకోవాలంటే కాన్కరెంట్ లైన్స్ గురించి నేర్చుకోవాలి. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ టూ లైన్స్. ఇక్కడ టూ లైన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇక్కడ వీ హ్యావ్ మెనీ లైన్స్. టూ కన్నా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో లెట్ us టేక్ L, M, N, O. సో ఫోర్ లైన్స్ తీసుకున్నాం. L, M, N and O. So all these points are cutting each other at point P. P దగ్గర అవన్నీ కూడా ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. Yes or no? So when two or more lines intersect at a common point. సో ఇక్కడ P అనేది అన్ని లైన్స్ మీద కామన్ గా ఉంది. సో here P is the common point of L, M, N and O. So when two or more lines intersect at a common point, then such lines are called concurrent lines and the point is called point of concurrence. So ilaga intersect అయ్యే lines ని ఏమంటాం మనం? concurrent lines అంటాం. సో టూ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న లైన్స్ ఒకటే పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అయితే దాన్ని ఆ లైన్స్ ని మనం కాన్కరెంట్ లైన్స్ అంటాం. అండ్ దట్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాన్కరెన్స్. ఆ పాయింట్ అనేది పాయింట్ ఆఫ్ కాన్కరెన్స్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ఫిగర్, ఇన్ దిస్ ఫిగర్
L comma M comma N comma O are called concurrent lines. ఏమవుతాయి? Concurrent lines అవుతాయి. And the point P is called point of concurrence. Understood, children? And next we have to see about perpendicular lines. Perpendicular lines. Perpendicular means 90 degrees. That means here we have two line segments. See here, OP is one line segment, AB is one line segment. So OP and a line segment, AB and a line segment ki perpendicular ga undi. That means it is very straight. So ikkada manaki angle form avutundi. That angle is 90 degrees. So OP is perpendicular to AB. OP is perpendicular to AB. So ఇక్కడ మనం perpendicular కి ఈ symbol use చేస్తాం. So this symbol is used for perpendicular. Understood, children? So this is about perpendicular lines. Next we have to see about parallel lines. Parallel lines means nothing but here we have two lines. Line L, line M. So line L and line M, they both are said to be parallel. ఎందుకంటే so both of them were continuing in the similar way. రెండు కూడా ఒక distance మెయింటైన్ చేస్తున్నాయి. చూడండి, సో ది బోత్ ఆర్ నాట్ ఇంటర్సెక్టింగ్. ఈ రెండు కూడా ఎక్కడా కూడా ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వకుండా సర్టెన్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఒకటే లెవెల్లో పాస్ ఆన్ అవుతున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైల్వే ట్రాక్స్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ రైల్వే ట్రాక్స్ ఎక్కడైనా ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయా? అవ్వవు కదా. సో దే కంటిన్యూ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ, బట్ దే డు నాట్ ఇంటర్సెక్ట్. ఆ రెండింటి మధ్య సర్టెన్ డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ parallel lines. So here line L is parallel to line M. So distance between two parallel lines is always equal. So ఈ రెండు కూడా ఎప్పుడు కూడా intersect అవ్వవు. So this can be shown as L is parallel to M. So parallel symbol is like this. So parallel అనడానికి మనం ఈ symbol యూజ్ చేస్తాం. And distance between two parallel lines is always equal. So distance between two parallel lines is always equal and they do not intersect. అవి ఎప్పుడు కూడా intersect అవ్వవు. Such type of lines are called parallel lines. So till now we have seen about lines. Now we have to see about angles. Before seeing about angles, we need to know about what is an angle first. So angle ante ento mundu నేర్చుకోవాలి. So first suppose if we take two rays, ray ante enti, we have one common point, we have one end point, then it is called as ray. So ikkada manaki two rays తీసుకున్నాం, OA and OB. So ఈ OA and OB ఈ రెండు కామన్ గా ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి? they are intersecting at O. సో ఇక్కడ కామన్ పాయింట్ ఒకటి మనం చూస్తున్నాం, దాన్ని ఏమంటాం? పాయింట్ O. సో టూ రేస్ హ్యావింగ్ కామన్ ఎండ్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ యాంగిల్. సో ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ ఫామ్ అయింది, ఇక్కడ మనకి ఒక మెజర్ ఫామ్ అయింది. సో హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ మెజర్మెంట్. దీన్ని మనం మెజర్ చేయొచ్చు, దీంతో ప్రొట్రాక్టర్ తో మెజర్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాంగిల్. For example, if we see a corner of a room, we can see angle. Angle ante two rays combined ayi, if we have one common measure, ఆ రెండిటి మధ్యలో ఒక మెజర్మెంట్ ఫామ్ అవుతుంది చూసారా, దాన్ని యాంగిల్ అంటాం. సో an angle is measured in degrees. యాంగిల్ ని మనం దేనిలో మెజర్ చేస్తాం? measure it in degrees with the help of a protractor. Understood, children? So this is about angle. So if you observe in this figure, OA and OB are two rays. So angle em form ayindi? Angle AOB. Angle AOB. So angle యొక్క సింబల్ ని
మనం ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఎల్ షేప్లో. అండ్ యాంగిల్ని మనం ఎప్పుడు రాసేటప్పుడు ది కామన్ పాయింట్ హ్యాస్ టు బి ఇన్ బిట్వీన్. అది ఎప్పుడు కూడా బిట్వీన్లో ఉండేటట్టు రాయాలి. యాంగిల్ AOB. Understood children? This is about angle. Now let us see different types of angles. So angles లో చాలా రకాల angles ఉన్నాయి కదా. So let us see them in detail. First angle is zero angle or complete angle. Zero angle or complete angle. For example, if we take two rays, ఇక్కడ టూ రేస్ ని తీసుకున్నాం మనం. ఈ టూ రేస్ లో ఈ టూ రేస్ ఒకటే లైన్ మీద ఉన్నాయి, అవునా? సో దీస్ టూ రేస్ ఆర్ లైయింగ్ ఆన్ సేమ్ పాత్. సో ఇక్కడ మనకి యాంగిల్ అనేది జీరో అవుతుంది. సో థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ 360 degrees. సో 360 degrees or 0. So it is called as zero angle or complete angle. So before seeing these angles, observe here children first. So this is 0, and if we move on we get 90 and then 180, after that 270 and again we get 360. ఈ measures ni మీరు just చూడండి, observe చూడండి. I will explain them later. So acute angle. Next angle is acute angle. Acute angle means, so here also we are taking two rays. ఇప్పుడు ray ni, so here ray is lying on the other ray. Now ఈ ray ni మనం just కొంచెం మూవ్ చేస్తే we get this measurement. ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ ఫామ్ అయింది చూసారా? సో దిస్ యాంగిల్ is below 90. 90 కన్నా తక్కువ ఉంది కదా. సో థీటా ఈస్ less than 90. సో less than 90 degrees ఉంటే ఆ యాంగిల్ ని acute angle అంటాం. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as acute angle. నెక్స్ట్ right angle. Right angle. సో this ray is moved somewhere further. ఈ రే ని ఇంకొంచెం మూవ్ చేస్తే we get L shape angle. So here if you observe, this is L shape. So here ఇక్కడ మనకి ఒక మెజర్మెంట్ ఫామ్ అయింది. This is an angle and this is equal to 90 degrees. So theta 90 degrees కి ఈక్వల్ గా ఉంటే then it is called as right angle. So next angle is obtuse angle. So ఇప్పుడు ఈ రే ని ఇంకొంచెం మూవ్ చేసాం. So then it will be like this. So it is above 90. So ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది యాంగిల్ అనేది. So that angle is above 90. That is theta is greater than 90 degrees. Then such type of angle is obtuse angle. Now if you move this ray some more, you will get straight line. Is it? So ఈ లైన్ ఫామ్ అవుతుంది, straight line. Then also you get some measurement here. So this is angle, so which is 180 degrees, which is equal to 180 degrees. So this is called straight angle. So what we call it is? It is a straight angle. So straight angle ఎప్పుడు కూడా straight line represent చేస్తుంది and it is equal to 180 degrees. Now if you move this ray some more, we get the measurement of which is greater than 180 degrees. That means ఇది reflex angle అవుతుంది. So this angle is greater than 180 and less than 360. 180 degrees కి ఎక్కువ, 360 degrees కి తక్కువ. So such type of angle is reflex angle. So we have seen 6 type of angles. So what are they? Zero angle or complete angle, which is equal to 0 degrees or 30 degrees, sorry 360 degrees. And we have seen acute angle. Acute angle means theta is less than 180 degrees. Theta is less than 90 degrees. And we have seen right angle, that means theta is equal to 90 degrees, and obtuse angle, which is theta
greater than 90 degrees and straight angle, that is theta is equal to 180 degrees, and reflex angle, which means theta is greater than 180 and less than 360 degrees. Understood, children? So these are the types of angles. So now let's see the next concept. So till now we have seen about types of angles. Now we have to see about pair of angles. Pair of angles means if we take two angles, then we call them as pair. So pair means two. Pair ante enti two kada. So two angles ని తీసుకుంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం, pair of angles అంటాం. So here we are taking two angles, that is angle AOD and angle BOD. So two angles ని తీసుకున్నాం. If the sum of the angles is 90 degrees, then the angles are said to be complementary to each other. So ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఆ టూ యాంగిల్స్ యొక్క సమ్, ఈ టూ యాంగిల్స్ ని యాడ్ చేస్తే 90 degrees వస్తే then such type of angles are called complementary angles. సో ఇక్కడ మనం యాంగిల్ AOD and angle BOD తీసుకున్నాం కదా. So angle AOD is 30 degrees and angle BOD is given as 60 degrees. So 60 plus 30. So ఈ two angles ని మనం యాడ్ చేస్తే we get 30 plus 60, that is nothing but 90 degrees. So 90 degrees ఉన్న measure ని ఏమంటాం మనం, కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటాం. సో ఈ టూ యాంగిల్స్ కాంప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్, అంటే angle AOD is complementary to angle BOD and angle BOD is complementary to angle AOD. So this is about complementary angles. So angle ని మనం ఈ vertices తో మాత్రమే కాకుండా, అంటే ఈ పాయింట్స్ తో మాత్రమే కాకుండా we can show like this also. సో ఇక్కడ మనం angle X, angle Y అని represent చేయొచ్చు. So let us take angle X as 45 degrees and angle Y as 45 degrees. సో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది, angle X plus angle Y is equal to 45 plus 45, that is nothing but 90 degrees. So angle X is complementary to angle Y. Now I think you have understood what is complementary angles. Now let's see the other type of angle. So the next type of angles is supplementary angles. So here also we are taking two pairs of, that is one pair of angles, that means two angles. Let us take angle AOD and angle BOD once again. కానీ ఇక్కడ measure of angles differs. సో ఇక్కడ measurement differ అయింది, అబ్జర్వ్ చేశారా. సో angle AOD is 130 degrees and angle BOD is 50 degrees. If the sum of two angles is 180 degrees, then the angles are said to be supplementary to each other. So ఈ two angles యొక్క measure 180 degrees అవుతే then such type of angles are called supplementary angles. So ఇక్కడ angle AOD 130 degrees, angle BOD 50 degrees. So 130 plus 50 ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి, 180 degrees వస్తుంది. సో 180 degree measure లో ఉంటే such type of angles are called supplementary angles. ఇక్కడ angle AOD is supplementary to angle BOD. సో ఇక్కడ మనం దీన్ని రివర్స్ లో కూడా రాయొచ్చు, angle BOD is supplementary to angle AOD. మనం ఎలా అయినా రాయొచ్చు. సో this is supplementary angles. సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే టోటల్ సమ్, అంటే టూ యాంగిల్స్ యొక్క సమ్ ఎంత ఉండాలి, 180 degrees అయి ఉండాలి. సో హియర్ we are taking in the terms of X and Y. సో ఇక్కడ చూడండి, this is angle X and this is angle Y. So let us take angle X as 120 degrees and angle Y as 60 degrees. So angle X 120, angle Y 60. If we add these two angles, 120 plus 60, we get 180 degrees. So 180 degrees means supplementary angles. So we can call angle X is supplementary to angle Y. So మనకి క్వశ్చన్ లో angle X ఇస్తారు,
and they will say angle x and y are supplementary to each other. So angle y ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటారు. సపోజ్ యాంగిల్ x 120 ఇచ్చి యాంగిల్ y కనుక్కోండి అంటే ఏం చేయాలి? 180 లోంచి 120 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి యాంగిల్ y వస్తుంది, దట్ ఈస్ 60 degrees. అండర్స్టూడ్ చిల్డ్రన్? నౌ లెట్స్ సీ ది నెక్స్ట్ వన్. So the next type of angle is conjugative angles. Conjugate angles. That means here if the sum of two angles is 360 degrees, then the angles are said to be conjugate to each other. So ఇక్కడ two angles యొక్క sum ఎంత అయి ఉండాలి? 360 degrees అయి ఉండాలంట. So here we are having two angles. ఇక్కడ మనకి two angles ఉన్నాయి. ఇక్కడ x, ఇక్కడ ఇంకొక యాంగిల్ ఫామ్ అయింది చూసారా? సో దిస్ ఈస్ 360 మైనస్ ఎక్స్. అంటే ఇది ఎక్స్ అయితే టోటల్ యాంగిల్ ఎంత మనకి? టోటల్ యాంగిల్ ఇస్ 360. నేను మీకు ఇందాక చూపించాను కదా. సో టోటల్ యాంగిల్ ఇస్ 360 degrees. కంప్లీట్ యాంగిల్ అని చెప్పాం. సో దిస్ ఇస్ కంప్లీట్ యాంగిల్. సో కంప్లీట్ యాంగిల్ నుంచి ఈ ఎక్స్ ని సెపరేట్ చేస్తే ఈ యాంగిల్ వస్తుంది. ఇస్ ఇట్? సో దిస్ ఇస్ 360 మైనస్ ఎక్స్. సో ఈ రెండు యాంగిల్స్ కలిపితే మనకి ఎంత మెజర్ ఫామ్ అవుతుంది? 360 degrees ఫామ్ అవుతుంది. సో టూ యాంగిల్స్ యొక్క సమ్ 360 degrees అయితే such type of angles are called conjugate angles. For example, conjugate angles యొక్క మెజర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే 330 degrees, 30 degrees. సో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి 360 degrees వస్తుంది కదా. 151 degrees and 209 degrees. సో ఈ రెండు మెజర్స్ కూడా కంబైన్ చేస్తే మనకి 360 degrees ఫామ్ అవుతుంది. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఆర్ కాల్డ్ కాంజుగేట్ యాంగిల్స్. సో ఇప్పటి వరకు మనం we have seen, so till now we have seen supplementary angles, complementary angles and conjugate angles. So complementary angles means the measure is the sum of two angles is 90 degrees, and supplementary angles means the sum of two angles is 180 degrees, and if the sum of two angles is 360 degrees, then they are called as conjugate angles. Understood children? So the next concept is adjacent angles. Adjacent, the word adjacent, ఇక్కడ adjacent అంటే ఏంటన్నా పక్క పక్కన అని. So adjacent means they are neighbors, they are side by side. Adjacent అంటే ఒక యాంగిల్ ఇంకో యాంగిల్ కి పక్కనే ఉంటే then they are called adjacent angles. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ లెమన్ ని ఎగ్జాక్ట్ హాఫ్ కింద కట్ చేశారు. సో ఇక్కడ కట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడున్న రేస్ ని కంబైన్ చేసి ఒక యాంగిల్ ని ఫామ్ చేశారు, దట్ ఈస్ యాంగిల్ ఏఓసి. ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ ఉంది చూసారా? అండ్ ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ లోంచి we have one more ray. సో ఇక్కడ మనకి టూ యాంగిల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి, యాంగిల్ ఏఓబి అండ్ యాంగిల్ బిఓసి. సో ఇక్కడ ఈ టూ యాంగిల్స్ కూడా ఎలా ఉన్నాయి? దే ఆర్ సైడ్ బై సైడ్, పక్క పక్కనే ఉన్నాయి చూసారా? దే హ్యావ్ కామన్ పాయింట్, కామన్ వెర్టెక్స్ ఉంది. సో కామన్ పాయింట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వెర్టెక్స్. సో ఒకటే కామన్ వెర్టెక్స్ ఉంది అండ్ కామన్ ఆర్మ్ కూడా ఉంది. అంటే ఆర్మ్ మీన్స్ వన్ మోర్ రే. ఇది ఓబి రే అనేది కామన్, రెండింటికి కామన్ కదా ఓబి అనేది. సో దీస్ టూ ఆర్ side by side and they are having common point and common arm. So such type of angles are called adjacent angles. So ఇక్కడ యాంగిల్ AOB యాంగిల్ BOC కి adjacent అవుతుంది. So యాంగిల్ AOB is adjacent to యాంగిల్ BOC. So ఈ two angles ని adjacent angles అని మనం పిలవచ్చు. So see here, two angles are said to be adjacent angles if they have a common vertex, common arm and lie on either side of the common arm. So ఇక్కడ common arm కి రెండు వైపులా కూడా ఈ angles ఉన్నాయి కదా. So such type of angles are called adjacent angles. So see here what they have given. Look at the picture of lemon piece. What do you observe? At the center we have many angles lying next to one another.
సో ఇక్కడ సెంటర్ దగ్గర నుంచి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ అన్ని కూడా మనకి యాంగిల్స్ ఫామ్ అయినాయి. అబ్జర్వ్ ద యాంగిల్స్, యాంగిల్ ఏఓబి అండ్ యాంగిల్ బిఓసి. సో యాంగిల్ ఏఓబిని యాంగిల్ బిఓసిని అబ్జర్వ్ చేయమంటున్నారు. వాట్ ఈస్ ద వర్టెక్స్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఏఓబి? సో యాంగిల్ ఏఓబి కి వర్టెక్స్ ఏంటి అంటున్నారు. వర్టెక్స్ మీన్స్ పాయింట్. సో యాంగిల్ ఏఓబి కి వర్టెక్స్ ఏంటి? ఓ, పాయింట్ ఓ కదా. వాట్ ఈస్ ద వర్టెక్స్ ఆఫ్ యాంగిల్ బిఓసి? యాంగిల్ బిఓసి కి ఏంటి వర్టెక్స్? యాంగిల్ బిఓసి కూడా వర్టెక్స్ పాయింట్ ఓనే. సో అబ్జర్వ్ దట్ ఓ ఈస్ కామన్ వర్టెక్స్ ఆఫ్ బోత్ యాంగిల్స్. సో ఈ రెండు యాంగిల్స్ కి కూడా ఓ అనేది కామన్ వర్టెక్స్. అండ్ ఓబి బార్, ఓబి రే ఈస్ కామన్ ఆర్మ్ ఆఫ్ బోత్ యాంగిల్స్. ఓబి అనేది కామన్ ఆర్మ్ అవుతుంది రెండు యాంగిల్స్ కి. అండ్ బోత్ యాంగిల్స్ లై ఆన్ ది ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ఓబి రే. సో ఇక్కడ ఈ యామ్ కి ఈ రెండు యాంగిల్స్ కూడా అటు ఇటు ఉన్నాయి. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఆర్ కాల్డ్ adjacent angles. So these are called adjacent angles. So ఇక్కడ మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫిగర్ ఉంది చూడండి. So we have one figure here. So in the figure, the common vertex of angle KPN, angle KPN and angle MPN is P. ఈ రెండు యాంగిల్స్ కి కామన్ వర్టెక్స్ ఏంటి? It is P. And common arm is PM ray. So PM అనే రే కామన్ ఆర్మ్ అవుతుంది. అండ్ both the angles, angle KPN and angle MPN, lie on either side of PM ray. So ఇక్కడ కామన్ ఆర్మ్ PM కి angle KPN and angle MPN ఈ రెండు కూడా టూ సైడ్స్ ఉన్నాయి చూసారా. సో angle KPN is adjacent to angle MPN. సో ఈ రెండు కూడా adjacent angles అవుతాయి. They are pair of adjacent angles. So angle KPN is adjacent to angle MPN. So understood children? So the interior of adjacent angles must have no common points. So interior of adjacent angles must have no common points. వాటికి common points ఉండకూడదు. The adjacent angles need not be complementary or supplementary. So ఇక్కడ మనకి ఈ రెండు యాంగిల్స్ యొక్క మెజర్ యాడ్ చేస్తే అవి కాంప్లిమెంటరీ కానీ సప్లిమెంటరీ కానీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. దేర్ కెన్ బి ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ మెజర్, బట్ దే హ్యావ్ టు బి ఆన్ ది ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది కామన్ ఆర్మ్ అండ్ దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ వన్ కామన్ వర్టెక్స్. ఈ రెండు సాటిస్ఫై అయితే దే ఆర్ కాల్డ్ adjacent angles. Understood children? So the next concept is linear pair of angles. Linear pair. Linear means line. Linear means line. Pair means two angles. So angles formed on a straight line is called linear pair. So ఇక్కడ PQ, it is O, I think so. So this is O children. So angle POQ and angle QOR. So ఇక్కడ two angles form అయినాయి. So here these two angles are lying on a straight line. So ఇక్కడ మనకి straight angle ఒకటి form అయింది చూసారా. So here angle POQ and angle QOR, they are called adjacent angles and also their total sum is 180 degrees. ఆ రెండు యాడ్ చేస్తే 180 degrees అవుతున్నాయి and they are lying on straight line. సో రెండు కూడా straight line లో ఉన్నాయి. సో such type of angles are called pair of angles. వాటిని మనం ఏమంటాం? pair of angles అంటాం. సో a pair of adjacent angles whose sum is 180 degrees are called linear pair of angles. So వాటిని మనం linear pair అంటాం. So let us see some pictures here. Here we have a pen stand. So pen stand లో ఒక పెన్ ని
హోల్డ్ చేశారు. సో దిస్ పెన్ ఇస్ ఫార్మింగ్ అన్ యాంగిల్ విత్ ది పెన్ స్టాండ్. ఇక్కడ మనకు ఒక యాంగిల్ ఫార్మ్ చేసింది చూసారా. సో హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ యాంగిల్ అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ది అదర్ యాంగిల్. సో ఈ టూ యాంగిల్స్ కూడా స్ట్రైట్ లైన్ లో 180 degrees ఫార్మ్ చేశాయి చూసారా. సో దీస్ టూ యాంగిల్స్ ఆర్ లీనియర్ పెయిర్. దీస్ టూ యాంగిల్స్ ఫార్మ్ ఏ linear pair and they are adjacent to each other and they are adjacent angles. So these are two adjacent angles, then they are forming the sum of 180 degrees. So they are called as linear pair of angles. For similarly we have an electric pole here. So ikkada manaki oka electrical pole undi. So ee electrical pole ikkada ల్యాండ్ గ్రౌండ్ లెవెల్ కి స్ట్రైట్ గా ఉంది. సో దిస్ ఎలక్ట్రికల్ పోల్ ఈస్ ఫార్మింగ్ అన్ యాంగిల్ విత్ ది గ్రౌండ్. ఇక్కడ గ్రౌండ్ లెవెల్ కి ఒక యాంగిల్ ఫార్మ్ చేసింది. సో హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ యాంగిల్ అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ది అదర్ యాంగిల్. సో ఈ టూ యాంగిల్స్ కూడా గ్రౌండ్ లెవెల్ కి ఈక్వల్ గా దే ఆర్ ఫార్మింగ్ ఏ స్ట్రైట్ యాంగిల్ ఓవర్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్. ఈ టూ యాంగిల్స్ కూడా లీనియర్ పేర్ ఫార్మ్ చేశాయి బికాస్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ యాంగిల్స్ ఇస్ 180 degrees and these two are also adjacent angles. So such type of angles are called linear pair of angles. So here we have a coconut tree. Observe children. So coconut tree has slightly bent down. So ఈ coconut tree bend అయిపోయి ఉంది. But అది కూడా గ్రౌండ్ లెవెల్ కి టూ యాంగిల్స్ ఫార్మ్ చేసింది. హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ యాంగిల్ అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ది అదర్ యాంగిల్. సో ఈ రెండు యాంగిల్స్ యొక్క మెజర్ కూడా యాడ్ చేస్తే మనకి 180 degrees వస్తుంది. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఆర్ కాల్డ్ లీనియర్ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్. సో ఇక్కడ మనకు ఒక ఫిగర్ ఇచ్చారు. అబ్జర్వ్ దట్ ఫిగర్ చిల్డ్రన్. హియర్ దీస్ టూ యాంగిల్స్ ఆర్ లీనియర్ పేర్. మనకి చూడగానే అర్థమైపోతుంది బికాస్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ లయింగ్ ఆన్ ది స్ట్రైట్ లైన్. ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఫార్మ్ అయ్యే టూ యాంగిల్స్ ఎప్పుడు కూడా లీనియర్ పేర్ అవుతాయి. సో హియర్ యాంగిల్ ఈఓఎఫ్ యొక్క మెజర్మెంట్ మనకి ఎక్స్ అని ఇచ్చారు. సో యాంగిల్ ఈఓడి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? టోటల్ యాంగిల్ ఇస్ 180 degrees. సో 180 నుంచి ఎక్స్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే యాంగిల్ ఈఓడి మెజర్ మనకి తెలుస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ angle EOF is given as x. Angle DOE is 180 minus x. For suppose angle x is 40 degrees అనుకుందాం. సో ఈ యాంగిల్ x యొక్క మెజర్ 40 degrees అని ఇస్తే then what we have to do? We have to subtract 40 from 180. సో 180 నుంచి 40 తీస్తే అప్పుడు మనకి యాంగిల్ DOE మెజర్ వస్తుంది. సో 180 minus 40 is 140 degrees. So angle DOE is 140 degrees. For suppose if angle x is 83 degrees, angle x 83 degrees అయితే అప్పుడు ఏం చేయాలి? 180 నుంచి 83 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో 180 minus 83 that is 97 degrees. So they will give you one angle and they ask to find other angle. సో క్వశ్చన్ లో మనకి ఒక యాంగిల్ ఇచ్చి ఇంకో యాంగిల్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడుగుతారు. అండ్ ఇంకో క్లూ ఏమిస్తారు మనకి? బోత్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ లీనియర్ పెయిర్. సో క్వశ్చన్ లో మనకి లీనియర్ పెయిర్ అనే వర్డ్ మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. లీనియర్ పెయిర్ మీన్స్ సమ్ ఈస్ 180 degrees. Understood children? So this is the brief introduction about lines and angles. సో ఈరోజు మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం? పాయింట్ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాం, లైన్ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాం, లైన్ సెగ్మెంట్ అంటే ఏంటో చూసాం, రే అంటే ఏంటో కూడా చూసాం. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సీన్ అబౌట్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్. సో టూ లైన్స్ కట్ అయితే వాటిని మనం ఏమంటాం? ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ అంటాం. ఇఫ్ టూ లైన్స్ కట్ ఈచ్ అదర్ at a common point, then two lines are called intersecting lines. Next we have seen concurrent lines. Concurrent lines అంటే టూ కన్నా ఎక్కువ లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయితే వాటిని మనం concurrent lines అని అన్నాం. So when two or more lines intersect at a common point,
then they are called concurrent lines. So this point is called point of intersection, and here the point is called point of concurrence. So next we have seen about perpendicular lines. So next మనం perpendicular lines అంటే ఏంటో చూసాం. సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి, 90 degrees ఫార్మ్ అయ్యేటట్టు స్ట్రైట్ గా వన్ లైన్ సెగ్మెంట్ ఇంకో లైన్ సెగ్మెంట్ ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తే దేర్ వి హ్యావ్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ప్యారలల్ లైన్స్. నెక్స్ట్ మనం ప్యారలల్ లైన్స్ అంటే ఏంటో కూడా చూసాం. So next we have seen about angle. So two rays having common endpoint is called an angle. So angle యొక్క measurement degrees లో measure చేస్తాం with the help of a protractor. Next we have seen about types of angles. So we have seen about zero angle or complete angle, acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, and also reflex angle. So zero angle means we get theta is equal to 0, and complete angle means theta is equal to 360 degrees, and acute angle which is theta less than 90 degrees, and right angle means theta is equal to 90 degrees, obtuse angle means theta greater than 90 degrees, and straight angle means theta is equal to 180 degrees, and reflex angle means theta is greater than 180 and less than 360 degrees. So next we have seen about pair of angles. So in this we have seen complementary angles, supplementary angles, and conjugate angles. So complementary angles means if the sum of angles is 90 degrees, then the angles are said to be complementary to each other. And supplementary means if the sum of two angles is 180 degrees, then the angles are said to be supplementary to each other. And if the sum of angles is 360 degrees, then the angles are said to be conjugate angles. So next we have seen about adjacent angles. So two angles having common vertex and common arm are called adjacent angles. So here we have seen many examples, and also we have an example of lemon here. So ఇది మనం నేర్చుకున్నాం. So next we have seen about linear pair of angles. So linear pair ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? A pair of adjacent angles having a sum of 180 degrees. So it is called as linear pair of angles. So here also we have seen various examples for linear pair. Understood, children? So this is about lines and angles. So this is basic things. These are the basic things that we have to know before starting the chapter. Understood, children? So ఈ థింగ్స్ అన్ని కూడా ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా మీరు బాగా రివైజ్ చేయండి. So in the next class we will see about review exercise from this chapter. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం రివ్యూ ఎక్సర్సైజ్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా? అంటిల్ దెన్ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ and revise all these concepts. So children, we are planning out to provide you homework assignments through SnapSolve app. సో చాలామంది హోంవర్క్ కూడా అసైన్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ మేరకు హోంవర్క్ కూడా నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. దేని ద్వారా? SnapSolve ద యాప్ ద్వారా. అండ్ ఇది మీకు అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. నో నీడ్ టు పే ఎనీ మనీ టు దిస్ హోంవర్క్. సో ఈ హోంవర్క్ అసైన్మెంట్స్కి మీరు ఏమాత్రం మనీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ మీరు ఈ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని రిజిస్టర్ అయ్యి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ఆల్ ది హోంవర్క్స్ డైలీ. సో ఇది ఎలా చేసుకోవాలి, ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, ఎలా హోంవర్క్ని మనం చూడొచ్చు, ఎలా హోంవర్క్ని సబ్మిట్ చేయొచ్చు అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లిసన్ చిల్డ్రన్. డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఈ హోంవర్క్ అసైన్మెంట్స్ యొక్క లింక్ నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్. సో ఆ లింక్ మీద మీరు క్లిక్ చేయండి. ఒకవేళ మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉంటే వాట్సాప్ గ్రూప్లో కూడా ఆ లింక్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ లింక్ మీద జస్ట్ మీరు క్లిక్ చేయాలి. సో విల్ గెట్ లైక్ దిస్. క్లిక్ ఆన్ దట్ బ్లూ లింక్. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ అవుతుంది. ప్లే స్టోర్లో యాప్ యొక్క డీటెయిల్స్ వస్తాయి. సో SnapSolve ఫ్రీ NCERT డాట్ సాల్వింగ్ అండ్ ప్రిపరేషన్ యాప్.
ఇన్స్టాల్ దట్ యాప్. ఆ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. సో ఇది ఇన్స్టాల్ అవుతూ ఉంది. సో ఇన్స్టాల్ అయ్యేదాకా వెయిట్ చేయండి. సో ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఓపెన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఇది ఇన్స్టాల్ అవుతూ ఉంది. నౌ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. సో ఓపెన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ గెట్ లైక్ దిస్ స్నాప్సాల్ యాప్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత సెలెక్ట్ యువర్ బోర్డ్. సో ఇక్కడ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ బోర్డ్ లేదు కాబట్టి క్లిక్ ఆన్ అదర్ స్టేట్ బోర్డ్. సో మీ క్లాస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. క్లాస్ 7 అండ్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. క్లిక్ ఆన్ ఇంగ్లీష్. సో సెలెక్ట్ చేసుకోగానే అక్కడ నా నేమ్తో సబ్స్క్రైబ్ యువర్ ట్యూటర్ అని వస్తుంది. సో క్లిక్ ఆన్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఎంటర్ యువర్ ఫోన్ నెంబర్. సో ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి. యూ విల్ గెట్ అన్ ఓటీపీ. ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత 10 డిజిట్ ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీ నెంబర్కి ఒక ఓటీపీ వస్తుంది. ఎంటర్ దట్ ఓటీపీ అండ్ దెన్ గెట్ రిజిస్టర్డ్. సో ఈ ప్రొసీజర్లో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ దట్ మీరు యాప్ని ఓపెన్ చేస్తే ద యాప్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఇలా ఉంటుంది. అక్కడ అసైన్మెంట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది చూసారా. సో క్లిక్ ఆన్ అసైన్మెంట్. అక్కడ రమ్య అని నా నేమ్తో వస్తుంది. మ్యాథ్స్ క్లిక్ ఆన్ అసైన్మెంట్. నిన్న మీకు శాంపిల్ అసైన్మెంట్ ఒకటి ప్రొవైడ్ చేశాను ఇంటీజర్స్ టాపిక్ మీద. సో అక్కడ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అని క్వశ్చన్స్ దగ్గర కనిపిస్తుంది చూసారా. సో మీరు అక్కడ క్లిక్ చేయగానే ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఓపెన్ అయిన తర్వాత అక్కడ నేను మీకు శాంపుల్గా 5 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మై సబ్మిషన్ దగ్గర మీరు పిక్చర్స్ని, మీరు రాసిన ఆన్సర్ పేపర్స్ని యొక్క ఫోటో పిక్చర్స్ని అక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యూ అప్లోడ్ దెమ్ యూ విల్ సబ్మిట్ ది ఆన్సర్ షీట్. సో అక్కడ అప్లోడ్ చేసి ఆన్సర్ షీట్ని సబ్మిట్ చేయాలి. సో ఆ సబ్మిట్ చేసిన ఆన్సర్ షీట్స్ని నేను కరెక్షన్ చేసి నేను మీకు అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ అండ్ సో దట్ ఐ విల్ కరెక్ట్ దోస్ ఆన్సర్స్ అండ్ రీసబ్మిట్. సో ఐ థింక్ యూ ఆల్ అండర్స్టూడ్. ఇప్పుడు మీ అందరికీ అర్థమయ్యే ఉంటుంది హోంవర్క్ని ఎలా అసైన్ చేస్తామో, ఎలా హోంవర్క్ని మీరు అప్లోడ్ చేయాలో మీకు అందరికీ డీటెయిల్గా అర్థమైంది కదా. సో దిస్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ చిల్డ్రన్. సో ఇప్పుడు నేను లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ టాపిక్ చెప్పాను కదా. ఈ లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ టాపిక్ మీద మీకు అసైన్మెంట్ ఈరోజు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అసైన్మెంట్ ఆ రోజే కంప్లీట్ చేసి నాకు ఆ డే ఎండ్ లోపు పంపించాలి. ఓకేనా. సో హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టూడ్ చిల్డ్రన్. ఇది అందరికీ యూస్ఫుల్. తప్పకుండా అందరూ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. సో థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్. విల్ మీట్ అప్ ఇన్ ది next class. Till then, thank you. Bye bye. Have a nice day.